Всем доброго времени суток. Доброе утро. Продолжим играть в Wolfenstein. Первую часть. Why don't you sit with me, Miss Anya? Listen in on these frequencies. Anything out of London, make a note of the time and write down as much as you can. Here is pen and paper. Can I use a typewriter? You know how to type. Yes. Найти проект «Шепот». Parents thought I should learn. Ah, for you to take dictation, prescriptions and such. Not really. It was useful during my time at the University of London. For my doctorate in archaeology. Max, ich suche schon die ganze Zeit nach dem Hammer. Hast du ihn gesehen? Megzaz. You know about before going off on you like that. It's a force of habit. No worries, Johnny Cowboy. It's not the first time it happens. Yeah, perhaps you should consider removing them tattoos. I will, in time. I was, as you Americans say, all wet when I got them, and I'm sorry to say it was a very proud moment of my life. I want removing them to be an even prouder moment. No more Nazis, no more tattoos. So long as you don't get in the way of me killing Nazis, we'll see eye to eye. Caroline's looking for a document folder, Project Whisper. Ring of Elysium. Max doesn't speak English very well, but he does know Project Whisper. It's a risky business operation. He knows it will cost us to pull it out. Max doesn't like violence. He doesn't want to see anyone get hurt. Alles in Ordnung, Anton. Wir werden für dich kämpfen. Caroline said you borrowed the folder. Do you have it here? I did take it 2 days ago, but I put it back. Go to the ground floor. The folder should be in the drawer in a desk in her room, where I left it. Так, в ее комнате. Make a looky-loo in Caroline's room. The folder should be inside. Hey, it's not in there. Там ее Already. нет, уже искала. Anyway, I forgot to tell Забыла you. тебе сказать. Try and not speak about Шепот Project при Whisper Максе. when Max is around. He heard us discussing the plans for it, Я знал, что and будет. it really upsets him. A toy. What's it doing in Caroline's room? Would it be possible for you to give inside while your arms training? Так, и чё, вот ты на том месте я и застрял. Think you can handle killing a man on you. I think so. Takes a very special knife. To kill a man on you, even if he is a Nazi. I'm not sure you have it in.
Seems to be in order. Блин, зачем это разработчики сделали? Так, что ну сюда? Тут у нас что? Тут у нас ни хрена. Так. Молоток в мусоре спрятал кто-то. Кто-то. Ну, чё дальше? Так, по идее, наверное, наверх нам куда-то. Опа, у нас лом есть. А ломом мы можем что-то вскрыть? Коллекция, справка. Какую-то дверь, наверное, да? Блин, а почему оружие нельзя достать? It's so good to be home, Captain. Which disease? Yep. Wake up, okay? Scribblings all over this report. Someone was a sad boy. Or bored. Короче, тут были дети, блять, ёбаный микрофон. Must be Max's room. Все, ништяк. Мы нашли эту гребаную папу. Hello. Much obliged, Captain Blazkowicz. You ready for an assignment?
friends and comrades. This is it. Project Whisper. It's been in development for years. A helicopter aircraft. The Nazis have found a way to make it virtually silent in flight and undetectable by means of radar. Anya has decrypted the Nazi chatter out of London and located the only 3 prototypes in existence at the London Nautical Research Facilities there. With Captain Blaskovich on the team, we are finally strong enough to strike at their operations. The days of scurrying like rats are over. With these machines in our possession, we can go anywhere, hit anything. We will rebuild the Kreisau Circle, arm ourselves to the hilt. We will rise up and take down Death's Head for good. They think the war is over, that we are weak, beaten, don't have the guts to oppose them. And as always, they are wrong. I've got a 14-hour drive. I've got a sinus infection. I haven't had a full night's sleep in 8 months. So let's go, people. Because I'm not doing this again. Thank you for doing this, Bob. Stop. I just want to get this over with. Sandy! Wir hören dich! Papiere bitte! Danke, Sie können passieren. Herr Hitler! Oh, Hitler. Fucking Nazi twit. This big fucking disgrace of a building is a London Nautica. This used to be downtown London. Used to be fighting in the streets over here. I mean, furious, unrelenting resistance. And then the Nazis brought in a London Monitor and everything went to shit from there. They just do whatsoever they please now. They just fucking leveled everything and erected this fucking monstrosity. It's a top Nazi research facility, this is. Aviation, space, all kinds of evil shit transpiring. Caroline and the other pilots should be over the radio tower by now, you see it. Anya's operating the radio back in Berlin. You can reach him using this. This is where you get off. So long, Blazkowicz. Пока, чувак, You пока. make this count, all right? Мозги не ебут. Твою мать! Красавчик, чувак. Блядь, сейчас на меня памятник упадет, да? Да, он это сделал. Он это сделал с красавчик. It's all up to you now, Blaskovich. We are moving into position at the top of the radio tower, approximately 70 blocks from the location. You'll have to find a way to the top floor of the Nautica and open the heat. Блядь, невозможно убить. Other pilots can get inside. Давай, 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 бежим, Вася, Вася. А тут где? Блин, как что меня задолбала собачка. Все. Тоби пизда. I'm looking at blueprints of the building. It's a long way to the top.
На, сука. Ваши кипы, блядь. Up ahead is the reception area. I want you to go to the far end of the reception area, through the large doorway and into the mundo. You do this race past Clovage, and Bobby's death will not be in vain. No sign of the London monitor. We might be okay, assuming we don't crash our hang gliders. Блядь, да какая граната? Ё-моё. Твою мать! Патроны закончились. Блин, у меня патронов нет. Сука. Здорово, здорово. Пиздец. Ты чё не спишь? В 9 утра. Пиздец, все заново.
заебись, блядь. Я спать лег, нихуя себе. И чё, у тебя часто свет выключают? Да ты, блядь, откуда тут взялся? Бля, да сдохните вы уже нахуй все. А ты что, играл в эту игру? Ее мать. Не, ну чё, блядь? Предыдущей части, как эта часть 2014 года. Нет, она не бомба. Я играл. Да ёб вашу мать, блядь.
Да блять, отъебитесь вы нахуй. Ай, блядь! Сука. Вчера полдня смотрел стримчики, мне зашло, только система лута не очень. Да там много чего неудобного. Да идите нахуй, блядь. Что это вообще за комната, блядь? Луна какая-то. И чё, куда здесь? Снизу что-то включить надо. Не, ну прикольная игруха, я играл. У меня процессор сильно греется, надо процессор делать. И потом я буду ее играть, стримить. Так, что-то... Главный столет признает 380 тысяч. И чё? Нахрена мне это знать, блядь? Нет, это сверху, наверное. И как туда залезть? А, вот. Иди ты нахуй, блядь. Прячься, смотрите. Почему смешно? Типа быстрее, чем обычно? Да вообще какая-то игра прикольная. Да где тут спуск, блин? Ёбаный стыд, где спуск? Да чё, фашисты стрельнули? Блять, куда мне идти? Я запутался. Наверное, вниз. Блять, ну только не таким способом. Так, слева где-то здесь. Так, ну отсюда я пришел. Отсюда мы пришли. Ага, я понял, куда. Вот здесь подъем и будет слева что-то, правильно? Да.
Еще выше. А, вон, блядь, дверь, пиздец. Так, подожди, да как я туда попаду, блядь? Если здесь сломано. Ну, с двух сторон сломано. Shortcut. Да, блядь. Так, все, проникли. Ай, блядь. Look for a hatch on the wall. It's the access tunnel to the elevator shaft. Так, тут у нас что, блядь? Hopefully the elevators haven't suffered any damage from the blast. Ну да, блядь. Лифты вообще не пострадали. Ты права. Блядь. Понимать. Че, нам наверх? Да. Да иди вы нахуй. Shooting the brakes off an elevator. Could go wrong. Better stand on the counterweight. Блядь, у меня закончилось. Сука. Что делать? Не, осталось еще немного энергии.
Hopefully the elevators haven't suffered any damage from the blast. Бля, это что, я типа погиб? Я что-то не понял. Что, блядь? Все, понял. Понял, что от меня хотят. Shooting the brakes off an elevator. What could go wrong? Better stand on the counterweight. Блядь, я сейчас упаду. Сука, заебись. I think I found something. What do you see? Ancient artifacts. Highly technological in nature. Parchment. Looks like Hebrew. I think the Nazis are trying to reverse engineer all this stuff. Are there any identifying marks? Doth? You should. Dog, Abel, apostrophe. Abel, Tara, space, yoke, item, Charlie, Hal, Uncle Dog. Might be something in our archives, Anya. See if you can find any references to Dot Yishud. Will do. Be careful out there. I like her, Blaskovitz. Good catch. Be sure to bring as much of this Dot Yishud stuff as you can carry. Will do. Бля, куда тут топать? Вы чё? Засчитай мне. Так, типа лазер.
еще. Нихуя, что мы взяли, блядь? Можно еще ящики? Подожди, что ты стреляешь? Как, блядь? Не понял я. I see a small plumbing channel behind the north wall. Look for some small access point near the floor. Ну что такое, блядь, я застрял. Не то. Опять не то. Так, что у нас тут? Эти роботы, хуёботы. Так, какие-то пушки можно взять. Блядь, я не попал. О, попал. В ногу, блядь. Он сдох, сука. Идите нахер, блядь. Я же был беспалевный. Залезь же ты нахуй сюда, блядь. Стреляй, блядь! Твою мать! Нихуя ему ногу отрубила, блядь! Воу-воу! Залезь же ты, блядь! Ты сдохнешь, нет, сегодня, блядь.
Опа, патронов нет. Бля, в этой игре что-то с патронами все плохо, сука. Нихуя себе, что за пушка, блядь? Куда нам идти? Другой конец вообще. Ёбаный в рот, это еще что? Блять! Это опять робот? Музыка какая-то играет. Иди нахуй все. Ебать, это что, блядь, за хуйня? Ёбаный в рот. Как мне его убивать, блядь? Куда стрелять? Да ты заебешь. Блять, снаряды. Я в правильное место бью. Ему надо бить прям в морду. По крайней мере, бензин капает, нет? Да беги ты, беги, блядь. Что-то не получается его пробить. Блядь, нихуя он мне дал пизды.
Блять, почему не залазит, сука? Вы издеваетесь нахуй? Там же лестница была, блядь. Сейчас ты получишь пизды, блядь. Давай, давай. На, блядь, сука. Падла, блядь. Nazi's dead. Nazi robots dead. Broke all your shit. Helicopter secured. А теперь можно на лестницу забраться? О, теперь можно. Прикольно. Нельзя было просто убежать, да? Опять такой же. Сейчас тут опять будет война, блядь. Опа. Вы что, сейчас на вертушечках улетим? You folks are crazy. Oh my God! Look out! No, Klaus! Klaus, are you alright? Are you okay, mister? Nothing broken. Gosh, dang it, Klaus! Be more careful, alright? I can't have you dying on me. Captain, pick up Caroline, put her in the pilot seat of the last helicopter. Так, посадить Caroline в вертолет, блин. Еще посадим, чё? Ой, я ж тут был, это тоже место. My hero. Мой герой. Ну хули, как ты думала, блин? Куда идти? Куда идти, what the fuck? В этот вертолет. О, они уже завелись. Чё, сажайся давай, блядь. Блядь, вы чё нахуй придумали-то? Гася, она рулить умеет? How did you survive? Как ты выжила? I thought you were dead. Думал, ты погибла. Don't remember much. Remember punching Hans Gross in the face. Remember ascending into the sky. For moments there I thought I was going to heaven. Then falling, then pain. First pain of my life. Felt like my insides were running out through my back. Could barely move. Had to crawl. They found me after 3 days in a ditch. Long months in a Kreisauer hospital bed. They were shoving tubes in me. Infection. These things I don't want to remember. I'm sorry about your legs. Don't be. I've learned how to fly. This is top priority. What is the dot ye should? How can we get in contact with them? Anya, what do we know? Very little, but I have some ideas. Good. William, I could use your help. Could you? I found some interesting leads. This parchment describes a way to create a type of super concrete. This is what the Nazis have used to build all these concrete monstrosities around here. Yes. Everything, even this place. This is the only concrete they used. This is how they created all those cities so quickly. Now that we know where it comes from, I need a sample of it for closer study. Can you look around here for a piece of exposed concrete that shows an outbreak of mold? It should be porous enough for you to cut me a sample. Whatever you need.
Also, there was this encrypted list of Dat Yishut members in Poland during the war. I need to compare it with the official German state records on Jewish citizens in the years between 1939 and 1945. Can you see if those records are in the archives room? I'll get right on that. And there's one more thing. It's quite critical. What? О, блядь. Очень важно, что я люблю тебя. Сука. Все, блядь. Я так и знал, они затусят вместе. Ебать, он счастливый, блядь. Счастливый чё-чё. О, у меня... Бля, не за... Здесь есть. Поговорить с Лайцем. Нихуя себе возьму. Ладно, чё, погнали. Плесень не надо принести. Заебись, ты придумала. Это наш ангар. С вертушечками. Kein einziges Kabel, alles ist glatt. There's a batch of mold. Need a circular saw to cut a sample. Gotta be some power tools nearby. Циркулярка должна быть. Циркулярка нужна. Нихуя себе. Я тебе найду. Quite a fall there, Mr. Big Cheese. You're in the sewer system now. You will find your... Да нормально все, чего вы разнылись, блядь. Куда, блядь, идти? Что, Андрюха, что? Я тут. Ёбаный. Почему оружие не меняется? Куда я вообще провалился? Блядь, ну ёбаный в рот. Иди нахуй. Эта пушка довольно-таки мощная. Раз, два и все. Блин, там что, бесконечные? Как-то у меня закончился заряд.
О, я вернулся. What the damn hell are you doing? Science project. Well, you're scaring Max. Sorry, pal. Макс пугается. That his son? No. Well, kind of. I don't know. So not his son. Used to be Klaus had a son, born during the war. A miracle, he called it. They had tried. Maybe check him. Max, see if he's okay. Lost toy. Робота Максу взял, заебись, блядь. Максу сколько лет, ебаный рот. Где тут выход, блядь? Ну, я ж принес ему игрушку, блядь. Amerikanische Trottel. What? I need the keys to the archives. You got them? Yes, I think so. Perfect. Just gosh dang perfect. What do you got there? Dog tanks. Wing Commander Fergus Reed of the Royal Air Force took those off of his dead body, wanted to return him to the RAF, but then there was no RAF. Best damn pilot I ever saw and a hell of a soldier. I'm not cut out for this, you know? Cut out for what? This. Everything. I was 18 years old, and suddenly the war was lost. Everything good in the war. Найди игрушки, Макс. Так я же нашел робота. Нет? Так, что мне назад надо? Вернуться. Another toy on the run. Thank you, William. Give me some time to analyze this. I think I'm onto something. Find what you were looking for in the archives? Yep. Got something. Concrete. The essential building material of the Reich. It's based on a .EU technology. It's almost perfect, but it's deteriorating through time, developing mold. Someone is tampering with the mix, someone who knows its secrets. I analyzed it and found a trace of this type of limestone that exists only in northern Croatia. Now, look at this. The name Set Roth. It appears 3 times in .EU documents. According to official records, he's been detained in 1941 in Łódź and sent off to a forced labor camp in Belice in northern Croatia. Now, this is where things get interesting. The labor camp excavates limestone from a quarry for manufacture of concrete. I believe this is the place where we'll find Set Roth, a living member of .EU.
Problem is, there are so many unknowns. This is an old man. Chances are he's dead already. We can't assault a site of this magnitude and hope to locate him before the whole damn Nazi army arrives. What is the plan? Someone needs to go in there and find him. Go undercover. Any volunteers? You ready for this, Blazkowicz? So stupid. I was arrogant. No one is ever ready for something like this. О, заебись, что такое, блядь? А, это та мразь, которая, блядь, со мной играла. Карточки, блядь, какие-то. Заебись, мы в тюрьме. В Хорватии. Вот эти пидорасы. Вот этот, вот этот. Frau Engel, was ist mit dem hier? Zu massiv. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Это я Wie ein увидел. Schwerarbeiter aus Иди Bitte, нахуй. Frau Engel. Na gut. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandant. Durch die Tür ist Aussagen. Куда, блядь? Human beings, like cattle in this place. Need to stay calm. Remember the mission. Find, set, raw. Count to 4. Inhale. Пошел ты нахуй, пидор. The first day is tough, my friend, clear to accept. It gets no easier than me. Now I can remember Nemir how many weeks long, months maybe. Not many survive for long. I was fighting the Nazis in Africa. I held them back for a while. My intellect, it was too strong. Now I just try to survive, day for day. I'm looking for a man called Set Roth. I have heard of him. Survived in here longer than any other. He's in Block 4. Jay want to go there? Jay need a rector uniform. Look for a prisoner over there, by your right, dressed in a Block 4 uniform. Say now, Miss Milo. I heard his wife is quartered in our block. Maybe that will convince him to trade the uniforms, let yo. But they need to distract the guards first. Nice. Нажимайте, чтобы управлять на мешок. Подожди, что надо сделать? Первое это влево. Потом вправо, да? Good trick if you want the guards off your back. А нет, сначала рычаг, потом вот это, потом кнопочка. Почему не работает, блядь?
I'm in the same block as her. You sure? She's not dead. Oh God, she lives. If you're willing to swap uniforms, you can find out for yourself. Okay. Hurry. Наебал его. B4, блядь. Na, wie sieht's aus? Können wir wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Brauchen wir unten ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, gehen wir saufen. Warum nicht? Aufgemerkt, Gefangene! Die Fabrik ist heute geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote Tor. Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. I hope they find what they seek, my friend. My name is Bombate. Bombata. Be safe out there. Его зовут Бомба. Rotes Tor, Gefangener! Heard of places like this. Auschwitz, Buchenwald, from east to west. Так, что мне надо делать? I remember you. Where did you transfer from? Куда идти надо? Кресло, четырехъярусный. You ever seen my daughter? Set Roth. Look at this Shimshin. So much muscle, a physique. What for combat? You said Roth? I'm not sure yet. What do you know of Set Roth? Doth you should. Source of the Nazi technology. I'm here to rescue you. You're here to this is wonderful. He's here to rescue me. Who will rescue him? And then, get weg, Shimshin. Don't waste your time. I swore an oath to never betray the secrets of Das Yichud. Fuck your oath. People are dying. The resistance calls on you. So it's a transaction of sorts, right? My personal freedom for the secrets I swore to keep. Sacrifice my honor on the altar of righteousness? Well, permit me a moment to consider, Shimshin. Here's my proposition to you. Aid me in closing this place down and I will seat you and your comrades at the table of true power. Deal. I've been working on a little project. That machine there, it moves because of stolen Das Yichud technology. I know it very well. Now this... Don't look at this so bluntly. This, for this I can seize control over that machine, level the gates of this place, free everyone. I only miss one more part. Name it. That's a power source. Now, that machine, well, its electrical systems are powered by a detonic battery. You can find the detonic battery at the service station at the command building. It's in a different block, block 6. If you can disable the automatic security systems monitoring the exits, you'll be able to make it into block 6. I believe that there, at the guards barracks, there's a control module. It controls the security systems. Find a way in. Locate the control module. Disable the systems. Come back to me. Короче, надо отключить систему вот этих роботов, хуеботов. Man, I can see you still have some strength. I was a big guy like you. I would do something about the guard they call the knife. He's inside the guard's barracks. Likes to drag prisoners in. Все, иди нахер. О, блядь. Сюда трупов кидают. Oh God. Stench in here. Так, надо что-нибудь найти, чем убивать фашков. Твою мать! Dachtest wohl, du könntest dich in mein Haus schleichen, was?
Сука, он меня связал. Блять. Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch weit gefehlt. Du erbärmliches Stück Scheiße. Ich werde jede einzelne Kakerlake zertreten. Заебись, блин, ебаная собака. Собаку-то я не приметил. Да, блять, как ее убить? Да, ну это пиздец какой-то. Здорово. Ты чё там, блин, будешь меня смотреть? Black Star Burger. Да я не пойму, как их обойти, блядь. У меня жизни нет нихуя. Сюда съебаться, блядь. Беги, беги, чувак. Блядь. На, сука. Давай, давай, давай. Что, я съебался? Нет, я не съебался, блядь. Не, нихуя, блядь. Блять. Помогите, спасите, блять. На, сука. Иди сюда, блять. На, сука. О, получилось. Вы гребаные психи, блять. На, сука. Да, блять, въеби же ты ему уже. Да нет, кроме ножа ничего, я же пробрался типа в подвал, меня в тюрьму, короче, я поехал специально. В тюрьму, или не в тюрьму, короче, для концлагеря. Кто тут плачет, блядь, нихуя там их режут, блядь. Ебаный в рот, сейчас я тебя спасу, дядь. И меня подбили, короче, вот тут хотели сжечь, я вылез.
Ай, блядь. Иди сюда, блядь. О. Все, заебись. Мы убили этого долбоеба. Вот, чувак, ты еще живой? Не повезло тебе, сучка. Куда идти? Вниз. Или нет? На работе? Ну, наверное. Можно было побегать, блядь. Куда идти, Роберт? Я забыл. Да откуда вы беретесь, блядь? Вот так бы делал, смотри. Сука, блядь. Так. Все, я понял. Вот сюда. It's gotta be it. The control module and the security systems. Так, вернуться к сету. Мы все сделали? Или нет? Отключили эту хуйню? Да. О, заебись. И робот спит. А сет где? Дед, ты где, блядь? Sometimes we have to find other Привет, ways привет. of resistance than violence. The slightest adjustment of the chemicals destabilizes the mixture. Structural soundness erodes, mold develops. Security systems. It's done. Wow, Shimshin. What is your name, Nikolai? Blazkowicz. Blazkowicz, yes, Blazkowicz. So, now the security systems are disabled. You can go past this gate, back through the factory, out the blue gate inside Block 6 where the command control building is located. Sneak inside, get the detonic bat. Короче, надо в 6-й блок проникнуть. Где Фаша, где? Ой, блядь, никого нет. Here we are. Camp Command Building. Ну что тут можно было взять, и теперь нельзя? Хули ты там смеешься, пиздатый ебучая? Вон она, да? Сейчас я тебя разъебу нахуй. Has to be in here somewhere.
Видел, в какой они брони собаки? Смотри. Что-то тут зашили, блядь. Иди нахуй! Иди нахуй! Опа, второй ножичек. Аптечка в туалете лежит. Смотри, что за прикол тут можно делать. А, нет. Тут нельзя. Блядь. Не получилось его тихо. А где-то пизда разговаривала. Надо ее найти. Блин, почему закрыто? Так, и чё, сюда я спустился? Да блядь. Привет, Хатабыч. В Рое? Ну не знаю. Там в пабге третий сезон открылся, я качаю. О, памятник этой сучки. Она неадекватная, блядь. Так, что-то я заблудился. Вроде тоже третий сезон. Я видел. Камеру я выключил, не хочу пока с камерой. Прикольно на пиратскую тематику. Ну да, я видел там типа. Но я вообще не понимаю, почему здесь, блядь, пираты. Какие нахуй пираты? Пираты Карибского моря, что ли? Так, что тут делать? Твою мать! Иди сюда нахуй! Алискля, Алискля, Алискля! Алискля, блядь. Нападай, нападай, блядь. Ебать вас тут дохуя, блядь. Оп! Минус. Оп! Минус. Давай еще. Ты что, забаговалась? Смотри, у меня задний... Ой, блядь! Не, зачем мне эта дубинка? Дубинка это хуйня. Тут немного было. Золотой бюст. Зачем мне бюст?
Бля, собачий корм хавать это вообще заебись, я не придумаю. Так, подожди, а тут выйти можно? Чё, куда это? Нет, нельзя. А подсвечилось как будто можно. Тихо, не получилось. Нихуя он же смертный, блин. Ein Saboteur! Hier, den erkenne ich von der Selektion wieder. Nein, noch davor, Bobby. Der Nachtzug. Ночной поезд. Вот сучка, она вспомнила. Это правда он. Американец, значит. Да, я американец. Sofortige Liquidierung von ihm. Allen Insassen von Block 4. Sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die an einen Aufstand gedacht haben. Alarmiert sie an Faust. Jawohl, Lagerkommandant. Dabei muss ich aber nicht dabei sein, oder? Der Gestank dieses Ortes. Mach, was du willst. What were you thinking? Вот сука старая, ты видал? Чё, блядь, когда-нибудь мы тебя повесим. Батарея у тебя, да, у меня, блядь. Твою мать. Бери ее, дядька, быстрее. Ёбаный дед, блядь. Доставай. О, взял, он ее взял. О, он сейчас управлять будет вот этими. Сейчас он разъебет их, смотри. Управляет, да? Да, заебись. Убей ее. Все. А, не, он не убил ее, блядь. Все-таки это у него пульт. Ой, она страшная, блядь. Заткнись. Заткнись, сука. Ну чё так, чё он ее не размает, на две половинки не расхуярил. Было бы круто. Дед, давай меня спасай, нам уже валить пора. О, блядь, я сюда сяду. А, давай, заебись. Сейчас мы... О, как на тракторе. Давай. Блядь. Переключиться на пулемет, блядь. О, нормальная тема. А чё, бесконечные пульки, блядь? Охуели, блядь. Давай. Слышь, крутая тема вообще. Смотри, как кровь прорисована. Опа. Мне что нравится здесь прорисовано, когда убиваешь, кровь прикольно разлетается. Ёб твою мать, блядь.
Да что за фигня? С пулемета, блядь, он не может умереть. Чё, блин, за баг? Вот. Давай, дед, быстрее там спасай своих челиков. А мне что делать? Охранять? Как ты, нацись? Ну, ну. Hey, I'm opening the gates, Mr. Blazkowicz! Protect them, Mr. Blazkowicz! Not the truck, take that vehicle, but wait for us. We will lead the way. Давайте, я вас жду. Блять, они тревогу подняли. Слышь, да их дохуя сильно, они не влезут все в машину. Поехали. Наша цель важнее, блядь. Воу, какие базуки. Не надо так делать. Блядь, сейчас меня наебнут нахуй. Блин, вроде пережили. Давай, я уже иду. Надо пушку найти. Нету пушки. Что ты, дед, что ты, блядь, делаешь? No one leaves my camp. Как же эта мразь могла выжить, а? I hate to make compliments, but I might have underestimated the usefulness of your ape-like physique, Mr. Blazkowicz. That you should. Tell me, what is it? Das Yichud is an ancient, mystical society. For millennia, we have operated with utmost secrecy up until right now. What do? Do you pray? No, Mamale, we don't pray. We invent things, Mamale. The technology developed by Das Yichud is centuries ahead of anything you've ever seen or imagined, and highly dangerous in the wrong hands. The Nazis found our safekeeping. They stole our secrets. They used them to win the war. Everything they have accomplished, everything was built upon our knowledge. But it wasn't our only safekeeper. We have hundreds of them hidden in the secret places of the world. Hundreds, some small and tentative like the ones the Nazis found. Others, great halls of knowledge stacked high, magnificent inventions, things that to you will seem like magic. Now, I can open for you the gates to such a place. Getting there will be a challenge.
What will it take? Well, the safekeep is hidden deep below the Atlantic Ocean. We will need a U-boat capable of great depths, that's all. We cannot just walk up and steal a gosh darn Nazi U-boat. Can we? I know how to get a U-boat, but for my plan to work, I need this thing operational. Can you do it? I'm a das child engineer. I can do this in my sleep. Good. We would need some additional features on it too. I will prepare a specification for you. Blaskovich, help him out, sir, if you'd be so kind. Oh. Sehr good, sehr good. Mr. Blaskovich, I will need some welding equipment, please. Нихуя себе, ты чё тут на кресле развалился? Yes. А где мне сварочный аппарат искать? What exactly you were doing in this organization of yours? Was it some kind of supernatural engineering? We don't believe in supernatural, Mama. We believe in God. Не здесь точно. Надо в ангар уйти. Вы что тут задумали, суки, блин? Мне нравится, что вы сбежали. Блядь, ну и где мне искать сварочный аппарат? Sorry, it's just my wedding ring. It's gone. I'm always so clumsy. I lost it when we got back. It's not worth much. Да ешь, у нас много припасов. Чё ты, блядь? Не ссы. Help Seth locate any part he might need, okay? Окей. Только я не понимаю, где это искать. In the hangar. Bet he's tinkering with them helicopters. Ой, я ему игрушки отдал. Чувак. Ебать ты, чувак. Чё, где он? What's up, Captain? Looking for the welder. You seen it? Oh, yeah. I was attempting to fix the broken railing over at the secret fountain entrance, and I dropped the welder in the water. I haven't gotten around to fishing it out yet. Maybe you could give it a shot? Look by the secret fountain entrance, Captain. I dropped the welder in the water. Воду он уронил, гребаный пиздюк, блядь, а мне его доставать. Кто это вообще придумал? Что вы там еще базарите, нет?
Sorry, pal. Don't mean to, you know, derail your train of thought, but I need to get through that door. Doc, please. What I think about, I'd rather not think about. That bad, huh? Jay would think that when Jay seen what I have, your mind would break like an egg. How come it has not? Or maybe it has begun already and I just don't know it. World changing. No matter who you are or what you're made of. Thing is, you and me, we just gotta ride the whirlwind. Make it through to the other side. And kill all the Nazis? And kill all the Nazis. I would drink with you in celebration when near that time comes. Your arm. Что нам делать? Нырять? Ну чё? А, вот чё. Блин, почему? Короче, неинтересный разговор. Так, а тут куда? Лестница тут должна быть. Прицел, что ли? Блин, кто здесь разговаривает, я не пойму. Сверху? О, блядь, тут эти сейчас долбоебы проснутся, нет? Уже была такая тема. Ну и что это значит?
он сейчас меня убьет нахуй. Ёбаный в рот. Их тут еще и двое. Иди нахуй, блядь. Он не зарядил, блин. А он уже рядом. О, все, блин, пиздец. Почему их двое, если тут один? Баг. О, назад вернулся. Что у нас тут? Колечко надо отдать. А, я его еще не нашел. И хуй с ним. Ты что жрешь, блядь? Ну ешь. If we're going to steal a Muslim I need set to repair that thing on the table. You should go out. That's all I need. Actually, would you deliver this note to Anya? She will need the frequency of the transponder to track the thing. William, do you have a moment? Hast du Platzgewitz gesehen? Schon wieder mit dieser Unsinn. Mein Gott, was ist nur los mit diesen Leuten? I want this. With you. Like this. Always. It will happen, William. Believe it. Finish up your dirty laundry. We're leaving. But not today. Listen to my voice, Blazkowicz. Where you are now, inside sewage tunnels, the intestinal tracts of the city, and deeper below, the Berlin catacombs, the West complex, the most secure site in all Berlin, the central munition stockpile of the Nazi regime, the things we could do with those weapons. Riot, we revolt. This access route is waterlogged, impenetrable to outsiders. There's only one way to breach across the perimeter. It's a tunnel glider. The Nazis use them for maintenance down there.
We've been trying for years to bring it up to working order. This is the first phase of the plan to gain access to sets underwater safety. Use the task glider to find a way into the weapons depot in the Berlin catacombs. Anya has agreed to track your position over the transponder and provide tactical support. Good luck there, Blazkowicz. These are deep waters. William, can you hear me? You'll have to make your way all the way through the sewer tunnels and into the Berlin catacombs. I'll try to guide you through. You might have to exit the tunnel glider to neutralize obstacles in your way. Don't lose track of the tunnel glider. It's your only source of oxygen. I was a kid. The red tide was rising. Went in the water on account of disobeying father. Felt like my skin was on fire. Like my skin was on fire. You are right underneath the Eisenwald prison now. Caroline told me a few inmates tried to escape through the sewer system with some valuables 10 years ago. They didn't make it very far. Ёлки-палки. Да блин, что за управление дебильное? Some areas might be too narrow for the tunnel glider. You may have to swim. Ладно, я понял. На это не проплыть. Years old, flew in a pond by the stables, came up covered in leeches. Crazy, filthy leeches. I will radio the diary entries to your audio log. If you find time, you can listen. The section you are in now, it's been out of commission for a long time, but some machinery might still be manually operable. Что они делают, я не пойму. Ну, водяное колесо и что? Надо выяснить, как я могу переместить колеса, чтобы продвинуться дальше. И как я могу это сделать? Swam many water in my days. None as cold as this.
А, вот как. Что за херня? Я что, застрял? Как мне сюда вылезти? Блядь, не получается. Назад надо вернуться. Used to regulate overflow. You will have to find a way to reach the platform on the other side.
Где наша подлодка? Может, она нам больше не нужна? Проплыть, окей. Ты, блядь. Что, их можно повзрывать? Да, надо их открепить, и они... Вот туда сейчас проплывет и взорвется нахуй. И вот это еще надо. Вот там еще одна будет, сейчас понял. Понял. Сейчас она там что-то еще взорвет. Age 19, dove down the well to salvage Father's watch, but it wasn't as deep as this. William, directly above you are the catacombs. There's an elevator that can take you right into the weapons depot. Excellent, Captain Blazkowicz. You are now inside the weapons depot. This is the second phase of the plan to get access to Set's underwater safekeep. In these munition stocks there is a cargo train. The train is packed full. Small arms, artillery shells, torpedoes and such for distribution to the Nazi war machine. You will steal this train. Small arms they can use to strengthen our fighters, but the real target is securing the torpedo delivery. This will allow you to board and seize control of a Nazi U-boat. But first things first, steal the train. Locate the train and drive it to the abandoned underground train station north of it. Our people will be waiting for you at the station. Klaus will give you further details on the ground. Ой, блин. Так, короче, уже фашики тут. Блять! Да сука! Сейчас вот меня еще убьет, прикинь. Провалился в ямку. Ебись. Да ты умрешь сегодня, нет?
все из-за того, что я в ямку упал. Да откуда вы тут взялись, блядь? Так уж тут и много было. Ты что за пушечка? Ground team is in position by the abandoned train station. North of your location, William. They will meet you when you get there. Слышь, пулемет просто вышка вообще. Вылазь, сука.
Ай, блядь! Да это пиздец, ну вы чё, блин? Как так? Откуда он тут взялся? Только не говори, что с самого начала надо опять. С контрольной точки. Our ground team is in position by the abandoned train station north of your location, William. They will meet you when you get there. Заебись, блядь. Our ground team is in position by the abandoned train station
Давай, 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 давай. Блять. Да блять. Можно было и так сделать. Right on time, Captain. Walk in the park, was it? No. Okay, well, I'll just get to work. I have a friendly face. Delivers to the naval yard. Alles in Ordnung, Horst? Du, nimm nicht so viele Kisten, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Ja. They supply the torpedoes to all the Nazi U-boats in Europe. You will hide in the torpedo. Horst will slip it back into main supply. And you will wake up on a U-boat for breakfast time. Once we have a U-boat, we take it to Set's secret safekeep, yeah? Any sailors, get in the way. Bang bang soda pop. Air holes. Okay, career Johnny. Get in the torpedo. Once you board the U-boat, patch this thing into the communication room and raise the antenna buoy. We need radio contact. The dark dreams seem to fade. Too far out of reach. For now, I just miss the light. Так, и чё, куда идти? Хуй знает, да?
Ну и чё, зачем мне в эту комнату? Иди нахер. Блин, жизни мало. Ёбаный кот.
что дальше? Cat's in the bag. Bag's in the river. Way to go, Captain! We are airborne. Please keep this channel open so we can home in on your signal. Hey, Captain! You've hijacked the Eva's Hammer, the mightiest U-boat in the whole gosh darn Nazi fleet. Best of all, I'll tell you what, there is a nuclear cannon on this vessel. A darn nuclear cannon. Had integrity, this guy. The U-boat captain paraded to his death rather than surrender his vessel. Took the decryption keys to the nuclear cannon with him. It won't fire? Normal shells, yes, but not the nuclear warheads. Why don't you talk to us, Captain U-boat? Why so dead? With those keys, we could just sail right up to Death's Head, obliterate the whole compound, end him once and for all. So, let's get decryption keys. Here's the problem. There are no actual nuclear decryption keys on planet Earth. They're stored at the Nazi lunar base. U-boat captains must learn them by heart. The lunar base is as secure a facility as the Nazis have. It's where they do all their top secret research these days. I'll go to the moon. Never been. Caroline and you're putting together a plan back at HQ. Engelach, we are here. My father taught me this rhyme as a child. Now many other songs for different places. Whoa, something's moving. You should move out of the way. Move. Oh, wow. Oh, wow. Can you feel the earth rumbling? This entryway hasn't been used for centuries. Step inside. Mr. Blazkowicz, please, take us inside. Very good. How do you kindle the say? Let's get the show on the road. I tell you, I have waited for this moment. There was many among us who wanted to even the balance of the war. But things happened fast. Our gatekeepers were murdered and some were exiled. Some succeeded. We had begun to transfer much knowledge to the governments who fought the Nazis, and there was hope. For a time, there was hope. Till the Nazis dropped the atom bomb. Well, there was no hope then. I remember when the Das Jugend would gather in places like this, it was brimming with life, and the channels of nature was open, and now, I think we may be the last to visit. Here we are. But let me see. Warning. Blah, 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 blah. Bobby Meister, just step inside. What did you say? There's a transition chamber. The main hall. Did you say warning something? Yeah, warning, schmorning. The instructions are old and fake. But this we used to get to the main hall. I don't recognize these symbols. Oh, let me... What? How do you want to play this, Captain? Do you go next? This is a very, very good place. Блин, это что, Лара Крофт у нас, что ли? Magnetic research. That's... Baby. Oh, wow. Huh? Is this real? Yes. What is that? This is the secret vault out there. Now, first, we need to activate the magnetic fields and create an entryway. Now, this machine here, it controls the electromagnetic fields. Yes. Okay, are you ready, Ingele? 1, 2, 3, go! Yes, hold this, please.
Во, а чё лестница? Oh yes, Mr. Blaskovich, show me your laser weapon, please. There. This is das Yuchat prism to make your laser beam attuned to the proper frequency. And you should be able to charge the magnetic coils. You see them? It's up there. I will work to get this thing going. How is this possible? This is an ancient place. One of many, but that's Yuchat. It built places like this before mankind knew of the compass, you know? You have relative focus when you have people to share your cause. Anything is possible. Understand me? Yes, very good! Блять, они еще исчезают. Блин. Ёб твою. Все получилось. Take us up, Shimshin. Tell me, Seth is not a genius. Gentlemen, this is it. Go ahead, look around. Anything that is useful to you, you may take just for that. Caroline. Come in, Caroline. We made it. Roger. I'm sufficiently impressed. Come in. Come in. I read you, Caroline. We have a lead on those decryption keys for the nuclear cannon. Anya? It's a troop transport train recalled from the African front. On board is a chief research scientist for Death's Head's latest generation super soldat program. He's leaving for the Nazi lunar base tonight to oversee the launch of the new super soldat. We intercept the troop transport train, locate the chief research scientist, steal his identity, and use it to permit Blaskovich to take his seat on the lunar shuttle. Once you're at the lunar base, you need to find the nuclear decryption keys and bring them back to Earth.
Hey, when you say intercept the high-speed Nazi troop transport train, how do we do that? Best side will be the Gibraltar Bridge. Geez, and how do we stop the train? Set. Any ideas? We can use this one. This is very, very powerful. Where in English you couldn't call it. I mean, how's it? Spindly torque. You drop this in front of the train. This will stop anything. Excellent. Leave right away. That third train is en route. Wow. You may want this for yourself, Captain Blazkowicz, but I'm planning on keeping it. You give that to Caroline. Nazis built this bridge 3 years ago. Straight shot to the African front. They're just devouring Africa like they did everywhere else. The train should be arriving at the bridge any moment now. It's go time, Cap. Ready up. Now! Arm the weapon and launch it! Go on, Captain! Here comes the train! Merciful Christ! Oh, God! Oh, God, are you seeing this, Captain? What did I just do? We just killed the bridge, sir! We just killed the bridge with the big magic venom off! Oh, God! Caroline! We just stopped the train. I'm about to drop off the captain. He is locked and loaded, good to go. Roger that. Keep up the good work. See that dangling railway wagon hanging over the exit marked number 6? London Nautica symbols on it. Death's Head's chief research scientist should be inside. I'll drop you off up ahead because I see a safe spot. Get through all that wreckage on the bridge and reach the Nautica wagon. All right, Captain. Doing good, Captain. I'll keep scouting for a place to drop you off close to the Nautica railway wagon. I don't think I'll find one. Too much debris and ticked off Nazis. Keep doing your thing on foot. William, in accordance with protocol, Death's Head. Все, буду заканчивать на этом стрим. Всем спасибо за просмотр, за лайки. Приходите к нам еще.